Gunnar Klein er professor i helseinformatikk på NTNU ved Nasjonalt senter for elektronisk pasientjournal. Han er lege og har i mange år jobbet med europeisk og internasjonal standardisering av helseinformatikk. Da vill jag säga varsågod Gunnar. Okej, tack. Ja, jag kommer ju från Sverige så att det blir ju det att lära från andra land redan det kanske. Och jag syns ju att det är otroligt viktigt att vi lär av varandra, och jag tror ju nu när jag har lärt mig om vad som händer här i Norge med arketyper och dips att det är resten av världen som kanske kommer ha mest på att vinna på ett tätare samarbete. Några fler ord kanske om vem jag är. Nu så har jag också tänkt det här med mina bilder att jag har försökt skriva på norsk som jag kan som svensk, men vi har ju också Tom Biel här, och några av bilderna har jag genbrukat från andra presentationer som är på engelsk. Så jag tänker byta lite mellan språken. So now I'm going over to English for a while to switch back to Norwegian if you don't mind. Maybe a few more words about my role in this standardization. I was sharing this CEN TC251 when we developed these standards for electronic health records, first on a European scale, and later they were approved also as international ISO standards, which Torbjörn was talking about before the break. So this is extremely important, and also with my research students I have contributed to the open EHR developments in various ways. But I have not really been able to work directly in a clinical setting where we've used archetypes, and that's something I must say that type of experience I lack, and very few people in the world have that experience actually, and we need to learn from those that have more experience. Why? In general, in medicine, it's usually obvious for clinicians that only 1% of medical knowledge is actually developed in Norway. And of course, health informatics or IT in general is a very international subject. We use tools, operating systems, and various programming languages and things all the time. But of course, we need also to adapt to our special circumstances in a country like Norway, because some of the aspects of the health services are different. Perhaps the laws are slightly different, even if they are in essence remarkably similar, I would say, between European countries. So there are many good reasons to try to learn. And one thing is to don't expect this to be an easy journey, or that the solution exists somewhere else and you can just copy it. This is very difficult. No country has done this in a good way, I would say. And a lot of money have been wasted and put into the bin. Slowly things are getting better, in my opinion. And we shouldn't be stopped when things look difficult, but continue the struggle towards structured records, and with the possibilities to exchange information. And third generation EHR systems, which are now implemented all over the world, and I certainly think that DIPS is one example of this, means that you can have some structure and use defined terminologies that are configured by the healthcare organization. And many large vendors from different countries, the US for instance, have such products where it's possible to do some sort of templates, but in a proprietary system. The fantastic new feature of the standardized way of making archetypes is that health organizations all over the world can actually collaborate and share this enormous work of modeling all our clinical processes and concepts. Because it's an enormously big task to do it if you're alone in one hospital or one regional healthcare organization. If you collaborate nationally in Norway, it's much easier, but there's also lots of things, experiences to be learned from work that's already been done in other countries.
And having common models across countries also means that we can share clinical guidelines. And for some of the common diseases, there are perhaps national guidelines or regional procedures, as you call it. For rare diseases, especially, for instance, in some cancer areas, there are no national guidelines, but international guidelines are used also in Norway. And ideally, we should be able to share these guidelines, which will also steer decision support functions in our electronic health record systems. Of course, it's also a prerequisite for being able to share information on individual patients across the borders. If we, like I do, move from Sweden to Trondheim and back regularly, and maybe I get in need of healthcare in one country, I would like my healthcare information to be able to be sent to the other country. Then we need to share models, not just the general structures like the OpenAir reference model or the 13606 reference model, but also in some cases specific archetypes. Even if one thing which is not always understood is that the beauty of having a common reference model and using international terminologies, which may have one code but appear in different languages, is that you can actually exchange information and make it understandable, even if you don't have exactly the same archetypes. You would perhaps not have exactly the same collection of data points, as Tom calls them, but where you have, it will be easy. If you don't, you have still a good opportunity to actually interpret what it is that's sent across the borders. Torbjörn, for those of you who were here before lunch, described a little bit this journey towards a standardized EHR, which has been very exciting. I start here actually with the European Union research project, what was first called Good European Health Record, but later renamed the Good Electronic Health Record when the Australians joined the activity. And that is very much, in a way, a forerunner to what became both the 13606 standard and to the future work, further work of OpenAir. Torbjörn didn't want to call OpenEHR as an association a standards body. And of course, it's not a formal standards body in the sense like Norsk Standard or CEN or ISO, but especially in the IT area, there are many, many hundreds of standards organizations that are not exactly nationally approved as formal standards bodies. And for practical purposes, I think OpenEHR is actually a standards body, even if they call their standards specifications rather than standards. It doesn't mean that you necessarily like the democratic way decisions are made, which is more along the way standards are made by IETF, which makes the basic standard for internet. No country has a vote there either. There are no like that. There are individual experts that are good in a field. They participate in developing, and it's approved eventually, and we all rely on it. And there has been many detours, I would say, on the way, not the least when many people, both in the US and Europe, believe that HL7 version 3 would be the solution to a common electronic health record standard, which it wasn't really intended to in the beginning. Personally, I participated in HL7 meetings from 1999 and onwards, and we made an agreement when I was sharing the CEN standards with HL7 in the year 2000, where we agreed to collaborate, exchange models, and give our results to ISO to become international standards. And the work started in Europe on electronic health records became an ISO standard. The RIM from HL7 is actually also an ISO standard today as one way, a resource to develop message standards. But no message standard from HL7 are really
international ISO standards. There's a lot of discussion between the relation between 13606 and OpenAIRE, and I won't go into the details, but I think it's fair to say that OpenAIRE has developed this basic model for communication further to also support the building of systems. And it's very easy to map from 13606 to OpenEHR specifications. And it's not impossible to do it the other way around either. When the model becomes more complicated, as Torbjörn was commenting, it may look more complicated in a way on a picture, but the important issue is how difficult is it both for a company that's going to implement this in an EHR product to get results, and thereby for healthcare organizations and clinicians to really get the tools you want to use the standard. And then I think the fact that OpenAIRE is going further, not only in its forms of specifications, but also that it actually develops and shares tools to work with this. The fact that there is an openly available archetype and template editor is extremely important. There are no such tools for 13606 archetypes, for instance, in the same way. And that is something which can certainly be further improved, but it is an extremely important issue. We live in a paradigm shift today. There are these basic international standards where I consider OpenAIRE the star today for the new type of electronic health records, where you can also share the knowledge which is in your maler, templates or archetypes or whatever you call them. A thing which hasn't been discussed very much here, but which is important for international exchange, is health terminologies, where there's been in the last 10 years a remarkable development, I think, where many countries here around Norway in Europe, like Denmark, Sweden, Poland, the Netherlands, Lithuania, the UK, has joined the SNOMED thing, which was first developed by England and the United States. And this International Health Terminology Center, which is actually based in Copenhagen, I think is extremely important for Norway to also consider. And if you're going to share detailed archetypes and templates, you may want to use such terminology bindings, even if it's a good thing with OpenAIRE that it wasn't dependent on having one such approved terminology, but you can within an archetype develop the terms that are necessary for something. That's good for things like systolic and diastolic, but it's not good for things like having a list of all symptoms of all microorganisms or all diagnoses. For diagnosis in Norway, we mainly use ICD-10 from WHO, but that lacks precision. So the 5 times more details that exist in SNOMED is sometimes important, and I think it will be also in Norway. So now I'm going to give a brief overview of what's happening in different countries, which is partly using material from Valencia. You see, I'm reusing data all the time. Så nu tänker jag gå över till att snacka skandinavisk eftersom bilderna är på engelsk. I Sverige så har man jobbat med arketyper i ett nationellt projekt, och det finns exempel på företag, särskilt Cambio, och i akademin. När det gäller det nationella projektet så har man för ganska många år sedan nu bestämt att den här modellen med arketyper och 13606-standarden och OpenEHR skulle brukas för de nationella fällesprojekten. Det var ingen beslutning att det skulle brukas direkt i EPJ-systemen, och så har det heller inte blivit. Samtidigt så utvecklade man en mer abstrakt modell över processer i hälsoväsendet och en basal terminologi för dessa som den svenska Socialstyrelsen eller hälsodirektoratet har utvecklat. Och i det som är tillsvarande national IKT i Norge, som i Sverige är SKL eller CHIS som det ibland kallas, den del som sysslar med just IKT, som är ett
samarbetsorgan mellan de regionala hälsoorganisationerna som vi kallar landsting i Sverige har utvecklat en del referensarketyper där man just skaffade ett eget exemplar av den här Clinical Knowledge Manager. Och så finns den lucket in där. Här finns en webbsida men jag tror inte ni kommer in dit tyvärr. Och det är det jag menar är lite synd, för en hel del där är mycket gott jobb, men det finns icke på den internationella sidan. En annan sak man gjorde som ett försöksprojekt i nationell lösning var att leverera data till kvalitetsregister där det finns 73 i Sverige. Långt ifrån alla har fått arketyprepresentation. Man började med något som hette, vad heter det nu då? Hjärtsvikt, cardiac failure. Och både Siemens och Cambio som tillsammans har en stor del av marknaden för EPJ-system på sjukhusen gjorde lösningar som då tog sina måler i sina egna system och transformerade till en arketypbaserad lösning som sändes till det nationella kvalitetsregistret. Och det är väl en strategi som man fortsätter att utveckla. Just nu, sen en annan ting är ju då det tillsvarande kärnejournal som vi har i Norge, där man i Sverige använde 13606 kan man säga, men inte riktigt med arketyper på en dynamisk mått, utan man fastställde vissa saker i ett XML-schema som man gav till olika företag. Och det är någonting som ju nu finns implementerat över hela landet. Men däremot så på nationell nivå så håller man på att omorganisera vem har ansvaren, hälsoföretagen eller hälsodirektoratet. Så sedan ett år så händer inte väldigt mycket i Sverige på den sidan. Medan i och för sig den firma Cambio som gör EPJ-system och där man har jobbat mycket med arketypermetodik fortsätter att utveckla saker och har bland annat Mia Rong-Chen som var här i Tromsö i januari utvecklat något som heter Guideline Definition Language som är en sorts utökning av de basala OpenEOR-specifikationerna för att hantera vissa beslutningsstöttefunktioner som är en väldigt spännande utveckling. Men i det som används rutinmässigt i 20 landsting i Sverige använder man icke arketyper idag. I England där ju man har varit centrala i att utveckla den här metodiken, framförallt från University College i London, så gjorde man ju diverse pilotprojekt, särskilt det här som kallas Opereffa, som dock inte riktigt är i någon större drift i England, men däremot i Indonesien, märkligt nog. Däremot så har National Health Service i England haft ett stort projekt, särskilt under 2007, när man utvecklade mer än 1000 arketyper med hundratals av kliniska fagpersoner inom olika fält. Därför att det är ett sånt bra verktyg för att beskriva vad det är kliniker verkligen vill ha för informationsmängder. Men eftersom man inte hade några EPJ-system som direkt kunde bruka det, så blev det inte särskilt mycket använt, även om man har så att säga tagit den informationsmodellen och översatt till olika lösningar i olika EPJ-system. Sen kan man säga att intresset gick ner en period, men nu håller det på återuppväxt, och i Leeds där NHS håller till så har man nu ett nytt projekt där man brukar arketypreferensmodellen som en grund till vidare aktiviteter. Men annars har ju försöken att få en national styrning i England brutit samman, kan man säga. Efter att de spenderade fruktansvärt mycket pengar så är det nu lite upp till regionerna att själva bestämma vad de gör om olika ting. Jag tror vi hoppar över Opereffa. I Danmark har man haft på nationell nivå en utfordring till alla EPJ-leverantörer som skulle implementera ett antal arketyper i sina system och ge tillbakameldingar. Och det gick väl lite sådär. En del tyckte att det fungerade och en del tyckte att det var väldigt besvärligt, särskilt om man gick utanför observations. I Spanien händer det väldigt mycket med arketyper, skulle jag vilja säga, i olika provinser, även om den nationella regeringen i Madrid, kanske precis som i Norge, där Oslo och hälsodirektoratet icke har vetat att arketyper är en god ting, men det händer väldigt mycket i olika regionala hälsoföretag.
Och där har man väl i lite olika delar använt både 13606 referensmodellen eller OpenEHR. Och på här som ni ser på Murcia universitetet till exempel har man gjort en möjlighet att konvertera mellan de här modellerna i verktyg. Här är ett exempel på ett arketyperbaserat journalsystem i EHR Flex. Ett annat här som används i Valencia där man nu i 5 år har implementerat och modellerat olika saker. Jag har inte kännskap om detaljer i dessa projekt utan syftet här är mer att visa att det finns en massa saker som händer. Slovenien är ett litet EU-land numera men väldigt intressant. Det finns ett liten firma som heter Marand som har bestämt sig för, vad det nu är, 5 år sedan var det väl, att bygga ett nytt arketyperbaserat journalsystem för universitetssjukhuset i Ljubljana som är ett stort sjukhus och som nu är helt operationellt. Och man har också ifrån den nationella regeringen bestämt sig att bruka arketypermetodik för att utväxla information i hela landet. Ryssland är kanske den senaste som har börjat jobba väldigt aktivt med arketyper. Inte minst i Moskvaregionen som ju, även om det är en by, så har den 12 miljoner inbyggare. Så det är ett potentiellt väldigt stort projekt där man faktiskt också jobbar med den här EPJ-produkten från Slovenien. Och Tom Biel, you are working with the Russians to help them with some of the modeling activities I understand. And there is also a Russian company that has developed a product called Infinity in Chelyabinsk where they are doing various archetype-based implementations. I Portugal har det också varit aktiviteter och det finns ett system i funktion sedan 2011. Slovakien, Holland, Österrike, Tyskland, Rumänien har gjort en del aktiviteter men inte väldigt mycket. I resten av världen så är kanske Brasil ett av de mer aktiva projekt eller länderna där det händer väldigt mycket med IKT i hälsoväsendet just nu. Där en del är i regi med den nationella regeringen men det mesta är regionala projekt. Men också en del som är kopplade till en viss typ av försäkringssystem. Men de bidrar mycket till OpenEHR numera. I Uruguay i Latinamerika har man också begynt att jobba med OpenEHR. I USA finns det inte väldigt mycket. Det här är i alla fall 3 saker. Däremot så kommer jag tillbaka till USA och CIMI. Men de stora leverantörerna i USA brukar icke arketyper. De brukar heller icke HLCY version 3 för att strukturera sina journalsystem ska jag säga. Även om alla har någon form av HLCY-meldingar för att kommunicera. I Australien, där ju mycket av utvecklingen har skett, så finns det ju dels några firmor som har utvecklat saker i många år, särskilt Ocean Informatics. Men också, och de har ju gjort många verktyg som brukas i andra land som är väldigt viktiga. En del är open source och fria. En del är saker som man får göra ett avtal om man vill köpa. De har ju också en sorts EPJ-system som man brukar i några system. Gastro är alltså gastroskopi, rapportapplikation som görs i samarbete mellan Nya Zeeland och Australien. När det gäller den nationella regeringen och det som heter NITA som väl lite motsvarande KIT kanske, eller hälsodirektoratet, så har det väl varit lite fram och tillbaka. Nu har man gjort en serie 100-tal arketyper som är publicerade nationellt. Icke för att de direkt tas i bruk i system, men som har en sorts referensmodell. Japan är det mest akademiska projekten. EPJ är överhuvudtaget väldigt outvecklat i Japan faktiskt. Trots att det är ett tekniskt sett avancerat land annars. Här är några andra land där det händer saker.
I den internationella standardiseringen kom det ett brev från Teheran för ett år sedan som sa att de ville inte att vi skulle ändra ett endaste kommatecken i denna standard, för den brukas minsann i Iran, och OpenEHR har använts för att bygga EPJ-system på sjukhus i landet. Jag vet inte något närmare om detaljer kring det, men det är ganska intressant. I Kina så är alltså de här standarderna formella nationella standarder som har blivit översatt till kinesisk. Lite grann ska vi nog både jag och Karin ta åt oss äran, för vi har varit runt i Kina sedan år 2000 när vi ledde det europeiska arbetet och gjort reklam för dessa saker. Men nu vill jag säga lite om det internationella samarbetet kring arketyper som då sker i OpenEHRs regi, och där man brukar det här verktyget, Clinical Knowledge Manager. Det här är bara en skärmbild som visar lite grann. Dels finns det alltså en massa sätt att strukturera vad det är man är intresserad av för typer av liksom både arketyper och templates för att söka. Men man kan också då, när man vill utveckla något, starta ett projekt så att säga. Och när det är ett pågående projekt så finns det en massa verktyg att olika människor kan melda sig på. Vi är intresserade i detta arbete, och så får man e-mail och man kan sända kommentarer och man kan ändra i det här och man kan spåra, precis som på en wiki, lite grann om vad som har hänt i utvecklingen utav det. Vad som kanske saknas i relation till behovet för ett nationellt projekt är väl, tycker jag, goda metoder att så att säga vedta på slutet, säga nu har vi bestämt att det är det här som gäller och det ska användas. Maybe I'll take that in English also, Tom, but I think that CKM is excellent to start projects and really to get input from various countries' experts. But in the situation where a region or a country needs to take formal decisions that this is what we want to do, CKM is not really the tool. You would need to handle that process, I think, in final approval stages outside. Even if many things, like for instance the blood pressure archetype, which has been used very much as a model and which has been translated into Norwegian and is available, I understand, in Helse Vest's repository. But it's only available there. If you go to CKM, you can get it in English, Japanese, Arabic, and all sorts of languages. But the Norwegian version is only available in Bergen. And I think that's a pity, because as I understand it, it's not the development of a new archetype. It's just to make the Norwegian translations to some of the terms that are used. And this type of projects, I think, should be moved to the international collaboration. When you are creating new types of archetypes, it's a different matter. Clinical information modeling, I need to finish soon, and I will. As also Torbjörn presented before, there are many organizations that now are looking to input to this. For me, it's really been started out of the frustration that HL7 has not really delivered what many people have hoped for in 15 years or so. And as an example, the chairman of this initiative, Stan Huff, who was the chairman of HL7 in 2000 to 2003, I think, when we actually made the agreement to collaborate in Europe. He is the leader of this and has been very impressed by OpenEHR recently, and they have agreed to use the OpenEHR form list, the ADL, to represent these micro archetypes or micro models, as they were called in the center. It doesn't mean that they have said that that's what you have to use in the operational systems, but it's a good way of expressing such models where you can have input from different sources and then use it in different contexts. Okay, so in summary, now I have to speak English, yes, because this is in Norwegian. You may say I'm stupid trying to use two different languages in one presentation, but anyway, it's clear that over the whole world, the trend to go towards structured records based on standard models and, I should say, defined terminologies is very strong. Not everybody is using archetypes, but there are 24 countries where activities has been started using archetype methodology. But perhaps Norway today is a leading country in terms of the share of the whole
country's healthcare system that is going for archetypes, because DIPS has such a strong position, and because, of course, these 3 regions have agreed to do it. If you look internationally, I think there are around 4,000 archetypes that exist in the different repositories as good examples, which I very much would like you to urge to have a look at those before you try to develop your own versions of these. And I think it's really very important that we in Norway collaborate more internationally, both to develop this whole ecosystem with tools, etc., for companies developing these type of things, but also, of course, for the clinical modeling. But there is no good organization or solution which sort of addresses all of the needs in all types of healthcare, from administrative issues to various narrow clinical specialities. And I think it would be very difficult in Norway to get that running in a short while. And you have a rather short time until you should start to use DIPS Arena. I mean, I think it's very important that you try to collaborate nationally on some things. But if I may give a personal advice, I think it shouldn't be forbidden for one region or even one hospital to propose things where you are actually taking some well-established schema or form which you have used in one field and turn it into an archetype. The process of harmonizing this to have full agreement nationally may come later in some cases. You can still have many good uses of it, because the first thing that will happen in 2015 or so, when people are using the new DIPS Arena, is not that you will exchange lots of records using archetypes from Tromsø to Oslo or so. In that situation, it may be very good to have national agreements on how to exchange information. And Torbjörn and his unit at the Health Directorate also, of course, have a way of exchanging electronic health records today. And it will be an interesting development to see what will happen in the long run. But I think the focus should be on getting a good working systems in your regions now. And I think it was a very good advice to go for the OpenEHR archetype methodology, if I may conclude that way. Thank you.